Assalamu Alaikum. Welcome to Max class. We can start our class with dua for knowledge. Rabbi yassir wala tuwassir wa tammim bil khair wa bika nasta'inu ya fattahu rabbi sidni ilma. Rabbi sidni ilma. Rabbi sidni ilma. In the previous class we are going through the topic which topic? Bisectors, isn't it? Then in the last class we studied 4 problems based on bisectors. Today we are moving to the 5th problem, that is draw triangle ABC with AB is equal to 6 centimeter, angle A is equal to 22.5 degree and angle B is equal to 67.5 degree. So what we have to draw? We have to draw a triangle with they given as one side and two angles. Then we have to draw one triangle using these measures. So what they given? They given triangle ABC. AB is equal to 6 centimeter. Angle A is equal to 22.5 degree. Angle B is equal to 67.5 degree. So these are the things they given for us to draw the triangle. Then what we want to do? First we want to change these measures. 22.5 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല. ദെൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മെഷേഴ്സിൻ്റെയും ഡബിൾ എടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് സൈഡിൻ്റെ മെഷർ തന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 2.25 ഒക്കെ തന്നപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ 4.5ൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്തിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടി. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിനെ ഇവിടെ ഡബിൾ എടുക്കുകയാണ്. 22.5 into 2 is 45 degree. And here 67, 1/2, the double of that angle is 135. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? Then we have to draw an angle of 45 degree at A and draw its bisector. Then we have to draw 135 degree with the angle B and draw its bisector. Then we will get a triangle ABC. So let's start to draw that. First they given AB is equal to 6 centimeters. So we want to draw line AB. Line AB വരയ്ക്കുക. AB is 6 centimeter. Okay, line AB 6 centimeter. Then take protractor and measure angle A. What? 22.5 ആണോ 45 ആണോ? നമ്മൾ ഇതിനെ ഡബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. We have to take 45. അപ്പോൾ ആംഗിൾ എയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് 45 ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യണം. Then connect these lines. Angle A 45 degree. Then we find angle B 135 degree. So place the protractor here at angle at the side B, at the end B, and mark 135. 135 means here. It will comes here. Then connect that. So we measure angle A 45 degree and we drawn with the using the measure angle A 45 degree and angle B 135 degree. Then we have to draw the bisectors of these two angles. രണ്ട് ആംഗിളിലെ bisector നമുക്ക് വരയ്ക്കണം. So first you take one measure here.
This is the method to draw the bisectors of angles. First we place in the end of angle A, then we mark 2 points, then place the tip of the compass in that arcs and again draw 2 arcs. Then you get an point of intersection there, then you have to draw a line that cuts the angles into 2 halves. Now we got the perpendicular bisector of angle A. Then we have to find the perpendicular bisector of angle B. For that, take the compass and again here also then ഇത് രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലൈൻ ചെയ്യാം. So now we got the perpendicular bisector of angle B. First we drawn the perpendicular bisector of angle A, then we got the perpendicular bisector of angle B, then here a point that connect the two bisectors. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെയും ബൈസെക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ, രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെയും ബൈസെക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്തു. അതിന് നമുക്കൊരു നെയിം കൊടുക്കാം C. Okay, then we got a triangle ABC. എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിരുന്നത്? Then you take the protractor and measure this angle. It will 22.5. You will get 22.5. Here you will get around 67.5 you will get here. So നമ്മൾ ആ 22.5 67.5 എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഏത് മെഷറാണ് എടുത്തത്? ദ ഡബിൾ ഓഫ് ദാറ്റ് 22.5 ആൻഡ് 67.5 അല്ലേ. നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്തിട്ട് ആംഗിൾ വരച്ചു, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ രണ്ട് perpendicular bisectors meets at a point. ആ പോയിന്റിന് നമ്മൾ C എന്ന് നെയിം കൊടുത്തു. Then that lines become a triangle. Okay, ABC, we got ABC triangle. Then you can measure using a protractor and that angles will you will get that angles 22.5 and 67.5. This is the way that drawing a triangle when they given you one side and two angles. Then we are moving to the next question. Next question, draw a triangle and the perpendicular bisectors of all three sides. Do all three bisectors intersect at the same point? Do you understand the question? Draw a triangle and the perpendicular bisectors of all three sides. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക, അതിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡിൻ്റെയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ ഡു ഓൾ ത്രീ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം
പോയിന്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ഈ മൂന്ന് സൈഡിൻ്റെയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ വരച്ച് കിട്ടിയല്ലോ. ആ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഒരു സെയിം പോയിന്റിലാണോ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി ഐ വിൽ ഷോ വൺ റഫ് സ്കെച്ച് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു draw one triangle. സെയിം മെഷറിലുള്ള നിങ്ങൾ ഒരു സൈഡ് തന്നെ എടുക്കുന്ന മെഷർ തന്നെ ഫുൾ സൈഡ്സിലും എടുക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക, സെയിം സൈഡ് മെഷറിലുള്ള. ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ് അല്ലേ. ഓരോ സൈഡിൻ്റെയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് എടുക്കാം, അതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആ ലൈനിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെയും ആർക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചും ആർക്ക് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ കിട്ടും. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈസെക്ടർ കിട്ടും. ദെൻ ഈ ഒരു ലൈൻ എടുക്കുക, അതിൻ്റെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക, അത് നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും. ദെൻ ഈ ഒരു സൈഡ് എടുക്കുക, അതിൻ്റെയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുത്ത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു സെയിം പോയിന്റ് ആയിരിക്കും, പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കിട്ടും. നമുക്കതിൽ നിന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ത്രീ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം പോയിന്റിൽ അത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ 6th question. Then we are moving to the next question, that is draw a triangle and the bisectors of all three angles. Do all three bisectors intersect at the same point? In the previous question we find the bisectors of the sides of a triangle. Here we have to find the bisectors of the three angles of a triangle. Then you have to check that three bisectors of that angle meets at a point. In the last question pole thaneyanu, one change is there. You have to draw the bisectors of the angles. First you have to draw one triangle. Then എങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾസിൻ്റെ മെഷർ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓരോ ആർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ. ദെൻ ഈ ആംഗിളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കോമ്പസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെയും ഓരോ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും യു ഹാവ് ടു draw another arcs, then connect these lines. Then place the compass here, mark 2 points here and here, then form the arcs from that two arcs, then connect that lines also. ദെൻ ഇത് മൂന്നും കറക്റ്റ് കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് all three bisectors of the angles are intersect at the same point. സെയിം പോയിന്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആംഗിൾസിൻ്റെ കേസിലും സൈഡ്സിൻ്റെ കേസിലും സെയിം പോയിന്റിൽ അതിൻ്റെ 3 ബൈസെക്ടേഴ്സും വന്ന് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. Then the next question, that is 8th problem. Prove that if both pairs of opposite sides of a quadrilateral are equal, then we have to prove that it is a parallelogram. അതായത് opposite sides of a pairs of opposite sides of a quadrilateral are equal, then you have to prove that it is a parallelogram. അപ്പോൾ first in quadrilateral you have to draw one figure. Draw one quadrilateral ABCD and they given you AB is equal to CD and DA is equal to CB. Okay. First in quadrilateral
in quadrilateral ABCD എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ഈ quadrilateral in ABCD drawn first draw the diagonal DB quadrilateral diagonal DB ഉണ്ട് DB separate ചെയ്തു then it becomes two triangles triangle ABD and triangle CDB അല്ലേ A triangle ABD and triangle CDB. Okay, two triangles we form two triangles. Then some things they given for us that we want to copy here. എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് AB is equal to CD എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് given. They given as AB is equal to CD. Then they given AD is equal to BC. AD is equal to BC. That is also given. അല്ലേ AB is equal to equal ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലൈൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഈ ലൈൻ കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു these two lines are equal using this symbol. Okay, then DB ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ DB is equal to DB എന്താണ് റീസൺ DB is equal to DB റീസൺ എന്താണ് common side of that two triangles common side അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എടുത്തെഴുതിയത് DB is equal to DB common side. Then what? Then we can say that the sides of triangle ABC sides of triangle ABD and sides of triangle CDB are equal. Then the angles opposite to equal sides of triangle are also equal. അല്ലേ equal sides of triangle ന്റെ opposite വരുന്ന ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറേ ഡെഫിനിഷൻസ് റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ച കാര്യമാണ്. Then equal ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Then therefore angle ABD is equal to angle CDB. ABD is equal to CDB എന്ന് എഴുതാം. റീസൺ എന്താണ് angles opposite to AD and BC. ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ADക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിളാണ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് BCക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിളാണ്. സോ ഈ ADയും BCയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗിവൺ ആണ്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സൈഡ്സിന് ഈക്വൽ വരുന്ന ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ then since ABD and CDB are which are alternate angles formed when AB and CD ABയും CD എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് സൈഡിനെ ഈ ഒരു DB എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും angles formed by the line cut by the line DB are equal. Then we can say that line AB and line CD are parallel. ഇവിടെ വരുന്ന alternate angles equal ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ two lines AB എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ CD എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന് പാരലൽ ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിനെ നമ്മൾ DB എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയഗണൽ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് AB ഈസ് പാരലൽ ടു CD എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇൻ ദ സെയിം വേ വി ആർ ടേക്കിംഗ് AC ഈസ് ആസ് എ ഡയഗണൽ AC ആസ് എ ഡയഗണൽ AC as a diagonal, then we can say that what we can say that these lines which lines AD and BC are parallel. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. അതുപോലെ ഡയഗണൽ തിരിച്ചായിരുന്നു എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് AD
AD is parallel to BC. AD is parallel to BC എന്ന് ഈ സെയിം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിയർ വി ഗോട്ട് AB parallel to CD and AD parallel to BC. AB parallel to CD and AD parallel to BC. Then we can say that, what we can say, both the pairs of opposite sides of a parallelogram are equal. Then we can say that ABCD, quadrilateral are equal. Then we can say that ABCD is a പാരലോഗ്രാം. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പെയേഴ്സ് പാരലൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാരലൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് പറയാം ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ എന്താണെന്ന് പറയാം. വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ABCD ഈസ് എ പാരലോഗ്രാം. Then the next problem. In the figure below, ABCD is a parallelogram and AP is equal to CQ. Prove that PBQD is a parallelogram. They given as a figure. ABCD എന്നൊരു പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ദേ സെഡ് AP ഈസ് ഈക്വൽ ടു QC അല്ലെങ്കിൽ CQ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അകത്തുള്ള ഈ PBQD എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഫോർ ദാറ്റ് first we have to write the things that they given for us in the parallelogram ABCD. In the parallelogram ABCD, AB is equal to CD. AB is equal to CD എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. AB is equal to CD and they given what AB is equal to CD. നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? Opposite sides of a parallelogram are equal and then we can say that AP is equal to CQ. എന്താണ് റീസൺ? they given in the question that AP is equal to CQ. Then we subtracting ഈ AP യിൽ നിന്നും ഈ AB യിൽ നിന്നും AP സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത AB മൈനസ് AP ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ ABയും CD-യും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ ഈ ABയിൽ നിന്നും AP സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ CD-യിൽ നിന്നും ഈ CQ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഈക്വൽ ആവും അല്ലേ. CD മൈനസ് CQ. അപ്പോൾ ABയിൽ നിന്നും AP മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? ഇത് ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഇത്രയും പോവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? PB is equal to, here it is CD. When we subtract CQ from CD, we will get DQ അല്ലേ. DQ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? PB is equal to DQ എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ആണ്, പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. അവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? PB is equal to DQ എന്ന് കിട്ടി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും PB is equal to DQ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് പെയർ ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും കൂടെ, അതായത് DP is equal to QB എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും കൂടെ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ we can say that is a parallelogram. For that, first section is over. Then we can take these two triangles.
triangle A P D and triangle C Q B. We take two triangles APD and triangle CQB. AD is equal to CB. AD is equal to CB. Reason endanu? Opposite sides of a parallelogram. Opposite sides of a parallelogram. Opposite sides of a parallelogram. Then we can write AP is equal to CQ. ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലും AP is equal to CQ എന്ന് എഴുതാം. എന്താണ് reason? They given as in the question. They given. അല്ലേ? Then we can write angle A is equal to angle C. Angle A is equal to angle C എന്ന് എഴുതാം. Reason എന്താണ്? The opposite angles of a parallelogram. Opposite angles of a that is the opposite sides of a parallelogram. അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എടുത്തു. We consider two triangles, triangle APD and triangle CQB. Then we find AD is equal to, അതായത് AD is equal to CB. Reason opposite sides of a parallelogram are equal. Then we find AP is equal to CQ, that they given in the question. AP is equal to CQ. Then we find angle A is equal to angle C. What is the reason? It is the opposite angles of a parallelogram. When two sides and one angle of a triangle are equal, then two triangles are equal, then we can say that the next that side of two triangles are also equal. So ഇവിടെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ്, സൈഡ് ഏതാണ്? DP അല്ലേ? DP is equal to ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ സൈഡ് QB. Then we can say that DP is equal to QB. So നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിൻ്റെ two pairs of these opposite pairs of sides are equal, that we proved here. Then now we proved there these opposite pairs of this quadrilateral are equal. Then we can say that PBQD is a parallelogram. Okay, do you understand that question? I hope you understand this question. So today we studied 5 questions and today's class is over. Assalamu Alaikum.